This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by QHD quality video streaming samaga internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Ashine Ali and let's have a look at the headlines first. Paddy will be purchased from farmers at 75 rupees per kilogram. Government decides. The COVID-19 booster is now required to be considered fully vaccinated. Government says. News in detail. Agriculture Minister Mahindananda Alutgamage says that the government has decided to purchase paddy from farmers at a price of 75 rupees per kilogram starting today. Addressing the media briefing to announce cabinet decisions this morning, the minister also announced that the cabinet decided to pay farmers 25 rupees per kilogram in compensation in order to secure their income levels if there is a reduction in the paddy harvest during the 2021 to 2022 Maha season. සමස්ත මහකන්නේ වගා කළ සියලුම ගොවීන්ට අපි අනිවාර්යෙන් මේ වන්දිය ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ගොවියන් කිසිසේත් ආය ආණ්ඩුවට චෝදනා එල්ල කළ යුතු නැහැ. ඔබ මේ වැඩසටහනට සහාය දක්වුවා වගේම ඔබට යම් පාඩුවක් වෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ වන්දි ලබා දෙන්න අපි ඊටාම කඩිනමින් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අපි පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක වීඇලේ මණ්ඩලය තරගකාරී ලෙස වී මිලදී ගන්න අපට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දුන්නා. ඒ නිසා අපි අද ඉඳලා රුපියල් 75කට අපි වී කිලෝ එකක් මිලදී ගන්නවා. අපි පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරගකාරී ලෙස මිලදී ගන්නවා. හැබැයි රුපියල් 75ට වී ගත්තා කියලා පාරිභෝගිකයන් කලබල වෙ යුතු නැහැ. අපි සහල් මිල වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. රජය පිටරටින් හාල් ආනයනය කරන්න තීන්දුව කළා තියෙනවා. මොකද මේ වී මෝල් මාෆියාව විසින් පහුගිය කාලේ තාම අසාධාරණ ලෙස වී මිල රුපියල් 150ට 200ට අරගෙන ගියා. ඒ නිසා මේ වී මිල පාලනය කරන්න ඕනේ නම් එක පැත්තකින් රජයේ සතුව වී සංචිතයක් තියෙන්න ඕනේ. තව පැත්තකින් රටින් හාල් ගෙනෙල්ල හරි යම් ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතුයි. නමුත් අපි වගකීමකින් කියනවා ඒ මොන දේ කරත් ගොවියට වී විකිණීමේදී අසාධාරණයක් වෙන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි වීඇලේ මණ්ඩලයට මගේ අනුමැතිය ගත්තේ තරගකාරී මිලට ගිහිල්ලා වී මිලදී ගන්න. එතකොට පිටරටින් හාල් ආනයනය කරත් වී මිල බැස්සත් වීඇලේ මණ්ඩලය ඉදිරිපත් වෙනවා ගොවියගේ වී ටික මිලදී ගන්න. Agriculture Minister Mahindananda Alutgamage told the media today that the government has to order organic fertilizer from the Same Chinese company which once failed to provide a quality product. He told media personnel that the government is bound by an agreement and that the Chinese company must provide high quality fertilizer this time, respecting the clauses of the agreement. අපි ජාත්‍යන්තර ලන්සුවක් කැඳවනවා කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීම සඳහා. මේ සඳහා ලෝකේ සමාගම් 22ක් මේකට ඉල්ලුම් කරනවා. මේකෙන් තේරෙන්නේ 4යි. ඒ 4න් සමාගම් 1යි નિયમિત වෙලාවට පොහොර දෙන්න පුළුවන් කියලා අපට සහතිකය දෙන්නේ. මොකද මේ කාබනික පොහොර රසායනික පොහොර වගේ නෙවෙයි. ලොකු මෙට්‍රික් ටොන් ගණන් හදලා තියන්නේ නැහැ. ඕඩර් කරාම තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා මේ තේරිච්ච සමාගම දැනට ලෝකේ තියෙන කාබනික පොහොර හදන විශාලතම සමාගම සහ චීනේ තියෙන කාබනික පොහොර හදන විශාලම සමාගම. මේ පොහොර සමාගමේ නැව ඇවිල්ලා තියෙනවා. රිජෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි බාර ගත්තේ නැහැ. මම දිගටම කිව්වා මේ නැව මං ගන්නෙ නැහැ කියලා. ඒ අනුව අපි ආපහු යවුවා. ඒගොල්ලෝ දැන් අපිට ආපහු සාම්පල් එක වන්න ඕනේ. ඒ සාම්පල් එක ටෙස්ට් කරලා ඒක පාස් වුණොත් විතරයි ඒ පොහොර ටික අපි ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි කිසිසේත් එක සමාගමක ගන්න මොකුත් බැඳිලා නැහැ. හැබැයි අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ටෙන්ඩර් එකක් දාලා අපි ඒ කොන්දේසි වලට එකඟ වුණොත් අපි බැඳිලා ඉන්නවා ඒ සමාගමෙන් ගන්න. හැබැයි මොන බැඳුනත් අපේ ක්වොලිටි පොහොර එන්නේ නැත්නම් අපි පොහොර ගන්නෙ නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ට කියලා තිනවා කඩිනමින් අපිට එවන්න කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දැන් එවන්න පොඩ්ඩක් අදිමදි කිරීමක් තියෙනවා. මොකද අද අපිට ඒගොල්ලෝ 345ට අපිට පොහොර දෙන්න එකඟ උනේ. අද 790ට මේ පොහොර ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දැන් අදිමදි කිරීමක් කරනවා අපට තේරෙනවා. හැබැයි
අපි යට ලෙවල දෙනවා වහාම කඩිනමින් අපිට සාම්පල් ලෙවල අප පොහොර ටිකේ වන්නේ කියලා. The Health Minister Kehlia Rambukwala, at a meeting held at the Ministry of Health yesterday, stated that in order for an individual to now be considered as being fully vaccinated, the booster dose is required. He added that once the technological framework required to identify an individual's vaccination status is deployed, those who are not fully vaccinated will be barred from public spaces. එන්නත මේ වෙනකොට මිලියන 51ක් අපි මේ වෙනකොට ගෙනහලා තියෙනවා. මිලියන 51ක් ගෙනහලා තියෙනවා. මිලියන 8ක් පමණ අපි ගාව දැනට අපේ ස්ටොක් එකේ අපි ගාව අපේ සතුව තියෙනවා. එතකොට 100ට 102ක් පළවෙනි ඩෝස් එක ලැබලා දීලා තියෙනවා. 102 වෙන්නේ අපේ පෙලක් වෙලාවට අපි අර 18න් එහා ඒ වෙලාවේ තිබ්බේ නැති අය කීප දෙනෙක් සමහරක් මොන හේතුන් නිසා හරි ඒ වගේම කර්මාන්ත ශාලා තියෙන තැන්වල උදාහරණයක් ගත්තොත් කුණ්ඩශාලේ ආසනයේ ඉස්සෙල්ලාම 18න් එහා ගැහුවේ අපි ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් zone එකේ. ඒ නිසා එවැනි දෙවෙනි ඩෝස් එක 98ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි මාත්‍රාව 4.9 මිලියන් 130ක් පමණ වෙලා තිබෙනවා. ඊට මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ එක 154ක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි වැක්සින් එක අපි කියන්නේ ෆුලි වැක්සින් කියන එක ඊට පස්සේ නිර්වචනය කරන්නේ වැක්සින්ස් තුනම ගත්ත අයට කියලා. ඒ අය ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වලට යෑමෙන් වැළකීමේ හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මේ වෙනකොට ඇප් එකකුත් QR කෝඩ් එකක් හදන්න අපි තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයේ කණ්ඩායමකට බාර දීලා තියෙනවා. අපිට ඒක ලැබිච්ච වහාම අපි මේ නීතිය එහෙම නැත්නම් ඒ ගැසට් එක ගහලා එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නම් පාර්ලිමේන්තුවේ හරි ගෙනහලා කටයුතු කරන්න හැකි ඉක්මනින් කරන අපිට දැනට තියෙන ප්‍රමාදය තියෙන්නේ තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයෙන් අපිට ලැබෙන්නට ඕනේ ඒකට QR කෝඩ් එකයි ඇප් එකයි. Stay tuned for more news right after this commercial break. Our own little ones running around this house will be so lovely. I think 12 might work. Connect multiple devices simultaneously. Internet like a boss. SLT Mobitel Fiber. Welcome back after the break. Due to a sharp reversal in government policy, Solidaridad has released a publication with the goal of combating negative sentiment towards the palm oil industry while also informing policymakers and stakeholders. The publication, titled Myths and Truths of Oil Palm, is based on independent research and portrays the social, economic and environmental impact of oil palm cultivation. Speaking at the event, CEO of the Ceylon Chamber of Commerce, Manjula De Silva, explained the present situation in Sri Lanka. This encouraged the industry to invest substantially to cultivate 12,000 hectares, which is still about 60% of the target set, that resulted in the production of 25,000 metric tons of palm oil within the country. However, due to the sharp reversal in government policy, the palm oil industry in Sri Lanka, consisting of cultivation and milling, has come to a standstill, staring at losses running into billions of rupees. Apart from the losses suffered by the industry, the country also stands to lose about 27 to 44 million US dollars annually due to the additional requirement to import palm oil or any other substitute, at a time when saving every single dollar is of paramount importance. The chairman of the Public Utilities Commission of Sri Lanka, Janaka Ratnayaka, at a press briefing yesterday, stated that in order to manage the power crisis, related government entities would be presented with guidelines today. The chairman also stated that with the new guidelines, public support for power conservation and generation and relief provided to CEB in terms of securing fuel, it will be possible to avoid power interruptions. එයන මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ඉල්ලීමක් අද කරලා තිබුණත්
ඒ ඉල්ලීම අපේ නිරීක්ෂණයට භාජනය කරලා ඒ අවශ්‍ය අනිත් ආයතනවලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ අනුව ඒ නිර්දේශය හෙට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ වුණත් මම හිතන්නේ දේශපාලන අධිකාරිය විසින් ලබා දී තියෙන සහන නිසා මම හිතන්නේ විදුලි කප්පාදුවකට යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙයි කියලා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම දැන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපිට සුබවාදීව මේ ගැන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහජනතාව විසින් අපි කිව්ව පරිදි සහයෝගය ලබා දෙනවා නම් ඒ වගේම අපි නිර්දේශ නිකුත් කරනවා එයා කන්ඩිෂනින් වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර පිළිබඳවත් ස්ට්‍රීට් ලයින් සම්බන්ධවත් ඒ වගේම පුද්ගලික අංශයේ සතු සහ රාජ්‍ය අංශයේ සතු ජෙනරේටර්ස් නැෂනල් ග්‍රිඩ් එකට සම්බන්ධ කරලා ඒ අනුව ඒ මදි වෙන ප්‍රමාණය ලබා ගැනීම තුලින් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙයි කියන ධනාත්මක භාවයෙන් තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වැඩ කරන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Secretary to the State Ministry of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Saman Ratnayaka, says that the dollar crisis in the country has also affected the import of drugs. Speaking at an online press briefing organized by the President's Media Center, Dr. Ratnayaka said that the central bank has released $11 million to the State Pharmaceuticals Corporation and $5.3 million to the State Pharmaceuticals Manufacturing Corporation to consider manufacturing drugs locally. අපේ රටේ මේ වෙනකොට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක් ජනතාව අර වෙළඳ නාමයෙන් එන ඖෂධ ගන්න. දැන් අපි කියමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් කොලෙස්ටරෝල් වල ගන්න රොසවැස්ටින් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 80ට රොසවැස්ටින් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක රොසවැස්ටින් ගන්න රුපියල් 15ටත් තියෙනවා. ගුණාත්මක භාවය ක්වොලිටි එක ඒ සමානයි. එතකොට ආදේශක මම ඒකත් දැන් බලන් යනවා ආදේශකක් තියෙනවා. දැන් අපි දැන් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වේදම් කරන්න වෙනවා අර වගේ ලොකු ඖෂධ වලට. ආදේශක විශාල දැන් ඒ ආදේශක ගන්න අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිෂ්පාදනය කරන්න දෙගොල්ලොන්ට මම උපදෙස් දුන්නා. ඒවා හඳුනාගෙන මේ වගේ ඖෂධ වර්ග 14ක් පිටරටින් ගේන ඖෂධ අපේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ අයට කිව්වා අපේ විශේෂයෙන්ම අපි ඒවා ලබා ගන්න අපේ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශයට එයාට කිව්වා අපේ වෛද්‍ය සැපයීමට අමතරව සැපයීම් අංශයට අමතරව පෞද්ගලික අංශයටත් ඔබතුමා නිෂ්පාදනය කරන්න ඩොලර් හිගයක් ආවොත් එහෙම සමහර විට මේ ඖෂධවල හිගයක් ඇති වෙයි. ඒ නිසා මොකද මේවා පුරුදු වෙලා ඉන්න ජනතාවක්. ඒක නිසා ඒ අයට ඒක අවైలබල් කරන්න කියන මේ වගේ විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටිනවා. මේ රටේ ඖෂධ හිගයක් ඇති වෙන්න තියෙන අවදානම අවම කරන්න තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අපි ඩොලර් කියන එක අපේ නෙවෙයි. Stay tuned for stock updates. These are dreamers. They made their big dreams real, using the same connected devices you and I are holding in our hands right now. So what is stopping you? No dream too big. SLT Mobitel. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all-share price index dropped 173.94 points to close at 13,210.17, and the S&P/SL 20 dropped 92.09 points to close at 4,534.94. The turnover was 6 billion rupees and over 151 million shares were traded. Up next are Forex Rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. Stay